Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al-Furqan Al-Hakeem Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers, subscribers, teachers and friends. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है. जो लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं और अगर उनके पास एक ऐसी ट्यूशन आ जाए कि पेरेंट्स कहते हैं कि आप उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ कुरान पाक पढ़ाइए हमारे स्टूडेंट को, तो आइए आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि अगर इंग्लिश वाला बच्चा आपके पास आ जाए इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ कैसे पढ़ाना है, तो वो तरीकाकार हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं. सूरा 97, सूरा कदर, द नाइट ऑफ पावर. द लिंक बिटवीन सूरा कदर and Surah Alaq. While Surah Alaq urges recitation of the Quran, Surah Qadr highlights the grandeur of the Quran. A summary of the Surah. The Surah emphasizes that the Quran is a glorious and blessed book and should be regularly recited. It is so great that it has lent excellence to the night in which it was revealed. As a result, the blessings of this night are better than those of 1,000 months. Suratul Qadri Makkiyatun wa hiya khamsu ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Verily we revealed it, the Quran, on the night of Qadr. On the night of Qadr, the Quran was brought down from the Lawh Mahfuz to the heaven above the earth. It was from here that Jibreel alayhi salam brought the Quran to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam over a period of 23 years. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Do you know what is the night of Qadr, night of Taqdeer or night of power? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. The blessings of the night of Qadr is better than the blessing of 1,000 months. Therefore, the person who engages in ibadah during the night of Qadr will be rewarded more than a person who engages in ibadah for 1,000 months that do not include a night of Qadr. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. The angels and the Ruh, Jibreel alayhi salam, descend with every decision order on this night by the command of their Rabb. It is on this night that the angels with duties on earth receive their instructions for the coming year. Salamun hiya hatta matla'il fajr. This night is full of peace, blessings and serenity, and all of this lasts from sunset until the break of dawn. The entire night is therefore blessed. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul kareem. तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देख चुके हैं, देखने वाले हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے صدقے اور طفیل اور اہل بیت کے صدقے، مولا پنتن پاک کے صدقے میرے اللہ ان کی تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، اور جو بچے مجھ سے پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ایک اچھا بچہ بننے کی توفیق عطا فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو۔ میرے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کو نیک اور صالح، تندرست، صحت مند، مکمل اعضاء کے ساتھ اولاد سے نواز دے اور رزق سے نواز دے، آمین۔